To the post independence generation, the Indian freedom struggle happens to be something that is relegated to only certain pages in their history textbooks, some facts which are necessary for them to learn for the purpose of examinations. This year, at the Indus Valley World School, we decided to pay tribute to the father of the nation, Mohandas Karamchand Gandhi, and to commemorate the centenary of one of the first mass movements that he organized to free this nation from the clutches of the British, the Non-Cooperation Movement, 1920 to 1922. In January 1950, Mohandas Karamchand Gandhi returned to India from South Africa. He carried with him his experience of a successful fight against the racist regime, in which he used a novel method of mass agitation called Satyagraha. The idea of Satyagraha emphasized that in a fight against injustice, one did not have to use physical force against his or her oppressor. A Satyagrahi could win the battle with non-violence. Gandhi believed that this dharma of ahimsa could truly unite all Indians. Gandhi successfully launched the Satyagraha movements with the indigo cultivators in Champaran, with the peasants in Khera, and the cotton mill workers in Ahmedabad. In 1919, the British government introduced the infamous Rowlatt Act, which gave the government enormous powers to detain political prisoners without any trial. Encouraged by the success of the Satyagraha campaigns at the local level, Gandhi decided to launch a nationwide struggle against these black bills. A series of rallies and strikes were organized.
Alarmed by the popular upsurge, the British clamped down on the protests. The arrest of the popular leaders Dr. Satyapal and Kichlu led to widespread protests in Amritsar. Things took an ugly turn on 13th April 1919 as General Dyer ordered his troops to open fire without warning on innocent civilians, including women and children, at Jallianwala Bagh, where the only exit was blocked. This ghastly massacre was followed by terrible indignities being heaped on the people and brutal repression. At this juncture, Gandhi felt the need to launch a more broad-based movement. He was convinced that such a movement must bring the Hindus and Muslims together. Hence, he decided to join hands with the Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali, and take up the Khilafat issue. He believed that this was an opportunity to launch unified mass action against the British government. হিন্দু মুসলমান মহামৈত্রীর বরদ তীর্থে পূর্ণ ভারতপুরে পূজার ঘণ্টা মিশেছে হরষে নামাজের সুরে সুরে
আহ্নিক হেথা শুরু হয়ে যায় আজান বেলার মাঝে। মুয়াজ্জিনের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে। জপে ঈদগাতে তসবি ফকির, পূজারি মন্ত্র পড়ে। সন্ধ্যা উষায় বেদবাণী যায় মিশে কোরআনের স্বরে। সন্ন্যাসী আর পীর মিলে গেছে হেথা, মিশে গেছে হেথা মসজিদ মন্দির। কে বলে হিন্দু বসিয়া রয়েছে একাকী ভারত চাকি, মুসলমানের হস্তে হিন্দু বেঁধেছে মিলন রাখি। At the Calcutta session of the Congress in 1920, Gandhi launched the non-cooperation movement. He believed that if the Indian people refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year. আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী। ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। ওগো মা ডান হাতে তোর খড়গ জলে, বাহাত করে শঙ্কা হরণ, দুই নয়নে স্নেহের হাসি, লালাট নেত্র আগুন গরম। ওগো মা তোমার কি মূরতি আজি দেখিলে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। ওগো মা তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় শনি, তোমার আঁচল জলে আকাশ তলে রৌদ্র বসনি। ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। ওগো মা যখন অনাদরে চাইনি মুখে, ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা। আছো ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুঃখের বুঝি নাই সীমা। কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি, আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তি রাশি। আজ দুঃখের রাতে সুখের স্রোতে ভাষাও ধরণী, তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে হৃদয় হরণী। ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। ওগো মা আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী। ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। ওগো মা The non-cooperation movement took on a pan-Indian character, something never seen in the country before. Eminent lawyers such as Chittaranjan Das and Jawaharlal Nehru gave up their practice. Lakhs of spinning wheels were distributed to popularize hand spinning. The movement reached its climax when the Prince of Wales visited India in 1921. He was greeted with a complete hartal in Mumbai when he landed, and mass demonstrations wherever he went. The impact of the non-cooperation movement on the economic front was dramatic. The import of foreign cloth came down by half between 1921 to 1922. Conversely, the production of Indian textile mills and handlooms went up. However, on 5th February 1922, an incident took place in a small town in Gorakhpur district of Uttar Pradesh called Chauri Chaura. The police had beaten Congress volunteers who were picketing a liquor shop. The angry mob retaliated by setting fire to the police station. 22 policemen were burnt alive.
Gandhi was shocked at the outbreak of violence which went against his fundamental principles. He decided to call for an immediate suspension of the movement, as he said the Indians were not ready to follow the path of ahimsa and satyagraha. The decision to withdraw the movement drew criticism from many national leaders. Many felt that to sound the order of retreat when public enthusiasm was at its peak was a mistake. Subhash Chandra Bose famously described it as a national calamity. Yet Gandhi was firm in his resolve to adhere to his principles of satya and ahimsa, truth and non-violence. The British struck at this juncture and ordered his arrest on charges of sedition. পারে মন আজি করিব সমর্পণ জয় জয় সত্যের জয় মোরা সত্যের পারে মন আজি করিব সমর্পণ জয় জয় সত্যের জয় মোরা বুঝিব সত্য বুঝিব সত্য বুঝিব সত্য ধাম জয় জয় সত্যের জয় যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যা চিন্তা নয় যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু মিথ্যা কর্ম নয় যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যা বাক্য নয় জয় জয় সত্যের জয় The movement ended in 1922. However, it still remains etched in Indian history as the first of the mass movements organized by the Mahatma on a large scale. We recall the values of truth and non-violence that was so dear to Gandhiji, the father of the nation, on our Independence Day. For us, the youth of India, there is much that we can learn from the thoughts of the Mahatma. Let us take a pledge on this day that we will aspire to be true citizens of our beloved nation through the words of Prasoon Joshi. भारत देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए सिलसिला यूं बात मिले यूं ही चलना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में चूरा चूरा बिखरे मेरा पर्वतों में रेत में अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले यह भारत अमर है सत्य कहना सीख ले भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए सिलसिला यूं बात मेरे यूं ही चलना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य